И сегодня мы выбрали лес Агаван. Perhaps some of you haven't heard of Agavan forest. Возможно, кто-то из вас никогда не слышал о таком лесе Агаван. The Agavan forest derives its name from the demon Aghasura. Так, лес Агаван получил свое название из-за демона Агхасуры. Or let us say the fact that this is the forest where Krishna killed Aghasura. Или скажем так, что в действительности это тот лес, где Кришна убил Агхасуру. Who, as we all know, is the snake demon. Как мы с вами знаем, что это был демон в виде змеи. Now the Agavan forest is also known as Shapoli or Sarpastali. Лес Агаван также известен как Шапаули или Шарпастал. In Hindi they say sarp, snake, snake. На хинди говорит шарп или означает змея, змея. So Sarpastali. Raghunath Das Goswami refers to this forest in his Braj Vilas Stava. Рагунат Дас Госвами под этим названием упоминает его в Враджа Виластаве. In verse 95. В стихе 95. I'm going to paraphrase it a little bit. Мы немного перефразируем это. Seeing his friends for whom he is more dear than life enter the sinful Aghasura's belly, which burned with a great fire of virulent poison, Krishna also entered the demon, killed him, and rescued his friends. I pray that Sarpastali, the place where Krishna enjoyed these pastimes, protect me. Видя, как его друзья, для которых он дороже жизни, входят в живот грешного Агхасуры, который горел огромным огнем смертельного яда, Кришна также вошел в демона, убил его и спас своих друзей. Я молюсь, чтобы Шарпастали, место, где Кришна наслаждался этими играми, защитило меня. And in the book Braja Parikama by Sri Narahari Chakravarti, it stated, Aghasuri bhande Krishna e Sharpastali, Agavana nama loke kaha e shopali. Quote, in this place, named originally as Sarpastali, the location of the snake, Krishna killed Aghasura. Now in the world it is known as Agavan and Shopoli. И в книге Враджа Парикрама Шри Нарахари Чакраварти говорится, в этом месте, которое первоначально называлось Сарпастали, место змеи, Кришна убил Агхасуру. Сейчас в мире его называют Агавана или Шапаули. And finally, Narayan Bhatta Goswami writes in Braj Bhakti Vilas, chapter 9, verse 81. И наконец Нараяна Бхатта Госвами пишет в Враджа Бхакти Виласе 9.81. A very beautiful pranam mantra. Очень красивую пранама-мантру. He says, Mukte Swarupine Tubhyam Aghasura Bharashdala Krishna Mukte Krite Tirthe Namaste Moksha Dhayine. O personification of liberation, O Tirtha, where Aghasura was killed, obeisances to you, who acted as the instrument for the liberation, pastime performed by Krishna, and who bestows liberation on all. Very beautiful. Он пишет: «О олицетворение освобождения, о Тиртха, где был убит Агхасура, я приношу тебе свои поклоны, той, которая была инструментом в лилах Кришны для дарования освобождения и которая дарит освобождение всем». Очень красивая молитва. So we'll discuss this pastime of the killing, or let's say liberation of Aghasura. Итак, мы обсудим эту лилу убийства Агхасуры. It's a popular story. Это очень известная, популярная история. Every child in ISKCON knows the story of the killing of Aghasura. Каждый ребенок в сознании Кришны знаком с этой историей, как Кришна убивает Агхасуру. But we'll go a little deeper today. Но мы сегодня глубже обсудим эту историю. We have ample knowledge from Srila Prabhupada's books as well as from our previous acharyas. У нас достаточно знаний из книг Шрилы Прабхупады, а также наших предшествующих ачарьев. In that regard, the pastime is described in the following books, Shastra. В связи с этим эта лила описана в шастрах. Srimad Bhagavatam, Vishwanath Chakravarti Thakur's Sharartha Darsani, Gopal Champu, and
Ananta Vrindavan Champu. В этих произведениях описана эта лила. So it's stated that one day Krishna, as a child, received Mother Yashoda's blessings to have breakfast, not at home as usual, but in the forest with his friends, an early morning breakfast in the forest. Итак, все началось в один прекрасный день. Кришна, будучи ребенком, получил благословение мамы Яшоды позавтракать не дома, как обычно, а в лесу со своими друзьями. So the Shastras, they say that he rose early that day and he woke up his cowherd boyfriends by blowing on his buffalo horn. Итак, в этот день он встал очень рано и разбудил своих друзей-пастушков, подув свой буйволиный рожок. And it's written that in a matter of no time, all his friends gathered at his home at Nanda Maharaja's palace. Описывается так: в одно мгновение все его друзья собрались у его дома во дворце Нанды Махараджи. And all these cowherd boys were especially excited that day for the early morning breakfast in the forest, and they were all waving their flutes and their horns and their sticks. Все эти друзья, пастушки, описывается, они были очень взволнованы в тот день и размахивали своими флейтами, рожками и палками. And there's a verse we found, it says they were showing off their breakfast to one another. И мы нашли стих, в котором говорится, они хвастаясь завтраками друг другу. Shrutakirti Prabhu, my godbrother, who was Prabhupada's secretary for a couple of years. Шрутакирти Прабху, который является моим другом, который был секретарем Шрилы Прабхупады на протяжении нескольких лет, He said he heard Prabhupada say, он говорил, что он слышал, как Шрила Прабхупада однажды сказал, as regard these tiffins the boys carry, or these bags they carry with their food out to the forest. Что в соответствии относительно тифинах или контейнеров, где они носили с собой еду. Prabhupada said that in their tiffins, Krishna and Balaram would have opulent preparations along with puris and kachoris, while the cowherd boys would have simple food with chapatis. Шрила Прабхупада говорит, что в их тифинах у Кришны и Баларама были роскошные приготовления вместе с пури и качори, в то время как мальчики-пастушки ели простую еду с чапати. Prabhupada said, after all, Krishna was the son of a king, while his friends were simple cowherds. But when they all sat to eat, out of loving affection, the boys would eat Krishna's puris, and he would eat their chapatis. Шрила Прабхупада говорит, в конце концов, Кришна был сыном царя, а его друзья были простыми пастушками. Но когда они все садились, чтобы есть, из любовной привязанности мальчики ели пури Кришны, а он ел их чапати. It's a big thing, these breakfast bags or these lunch bags. Это очень for the boys. важный элемент, то, что они имели с собой тифины. So after everyone had assembled, Mother Yashoda accompanied the boys to the edge of the forest. Итак, после того, как все собрались, мама Яшода сопровождала мальчиков до края леса, Where they all planned to meet Lord Balaram. где они планировали встретить Господа Балараму. That's where he was going to join them. Это то место, где он собирался присоединиться к But ним. Balaram didn't show up that day. Но Баларам не показался в тот день. Shastra says instead a messenger came with a note from Balaram to Krishna. В Шастре говорится, вместо этого пришел посланник с запиской. And the note read, И в ней говорилось: "Oh brother, my maternal uncle has come to see me on my birthday. He is rooted in my room like a tree. Please fulfill your desires without me today." «О, брат, мой дядя по маминой линии пришел ко мне на день рождения. Он укоренился в моей комнате, как дерево. Пожалуйста, исполни сегодня свои желания без меня». So the boys were sorry to hear this news, И мальчикам было жаль слышать эту новость. but eager for their morning picnic, they gathered the cows, they said goodbye to Mother Yashoda, and they proceeded into the forest. Но так как они с большим нетерпением ждали свой утренний пикник, они собрали коров, попрощались с мамой Яшода и последовали в лес. And I read that they were already lavishly dressed by their mothers.
И я прочитал, что они были роскошно одеты их матерями. But they took advantage of the opulence of the Vrindavan forest to decorate themselves with flowers, leaves, buds, feathers, fruits, and colored minerals. Но они воспользовались богатством вриндаванского леса, украсив себя цветами, листьями, почками, деревьями, фруктами и разноцветными камнями. Flowers, leaves, buds, feathers, fruits, and colored minerals until they all looked like forest elves. Они украсили себя цветами, листьями, почками, перьями, фруктами и разноцветными камнями, пока все они не стали выглядеть как лесные эльфы. Now Shukadeva Goswami goes on to say that there were, quote, hundreds of thousands of cowherd boys and unlimited numbers of calves. Шукадева Госвами продолжает, говоря, были сотни и тысячи мальчиков-пастушков и безграничное количество телят. Well, Vishwanath Chakravarti Thakur says that there were exactly 100 quadrillion calves. Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур говорит, что было точно 100 квадриллионов телят. It all seems incredible. Это кажется невероятным. One might wonder how such an incredible number of calves could fit into just one subforest of Vrindavan. Можно задаться вопросом, как такое невероятное количество телят может вместиться только в один небольшой дополнительный лес. But while we, with our limited minds and intelligence, measure a forest like Agavan as a few kilometers in circumference, liberated souls see the entire material and spiritual worlds located in that small area. That's their vision. Но пока мы с нашим ограниченным умом и интеллектом меряем такой лес, как Агаван, в нескольких километрах окружности, освобожденные души видят весь материальный и духовный мир, находящимся на этой маленькой территории с помощью их духовного видения. Actually, such inconceivable things are only understood by very advanced devotees. Такие непостижимые вещи могут быть поняты только на возвышенном уровне. Like I remember Srila Prabhupada told myself and told me in New Mayapur in France in 1975 or 1976. Как я помню, что Шрила Прабхупада, говоря мне и другим преданным, в Нью-Майяпуре во Франции в 75-76 году, I've shared this before, but я уже говорил об этом, но Prabhupada was giving a short talk on the grass on the lawn outside the chateau in France. Шрила Прабхупада давал небольшую лекцию на траве во Франции. And he asked for questions. И он спросил, есть ли вопрос. So I immediately raised my hand. И я немедленно поднял руку. To ask a question, but also that he would notice that I'm there, I'm his disciple. Чтобы спросить, задать вопрос, и также, чтобы дать ему знать, что я здесь нахожусь, я его ученик. So I said, Srila Prabhupada, you've mentioned several times in recent lectures that a pure devotee can see Krishna everywhere, that he's never out of your vision. At the same time, in Shikshastakam prayers, Lord Chaitanya explains that Govinda, oh Govinda, I'm feeling your separation to be like 12 years or more. I'm feeling vacant in the world in your absence. Could you explain this? Seems to be a contradiction. Я спросил, Шрила Прабхупада, вы несколько раз упоминали в последних лекциях, что чистый преданный может видеть Кришну повсюду, что он никогда не выходит из вашего поля зрения. И в то же время в молитвах Шикшаштакам Господь Чайтанья объясняет, что «О Говинда, каждый миг в разлуке с тобой кажется мне целой вечностью. Слезы ручьем льются из моих глаз, и без тебя весь мир кажется мне пустым. Не могли бы вы объяснить это кажущееся противоречие?» That a pure devotee is seeing Krishna everywhere, but then it's described that a devotee is feeling Krishna's separation. Чистый преданный видит Кришну везде, и в то же время чистый преданный чувствует разлуку с Кришной. Как это так? So Srila Prabhupada said, yes, he's praying how you can become mad without seeing Krishna. That is the highest stage.
It cannot be explained, but when you gradually go higher and higher, you will understand. Шрила Прабхупада ответил: да, он молится о том, как вы можете сойти с ума, не видя Кришну. Это более высокая, высшая стадия. Это трудно объяснить, но когда ты будешь постепенно подниматься все выше и выше, ты поймешь. Similar things described in Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, chapter 8, verse 274. Схожая вещь объясняется в Чайтанья Чаритамрите Мадхья Лила 8.274. Tavara Jankama Dheki Nadeki Tara Murti Sarvatra Haya Nija Ishtadevas Buriti. That the Mahabhagavata, the advanced devotee, certainly sees everything mobile and immobile, but he does not exactly see their forms. Rather, everywhere he immediately sees manifest the form of the Supreme Lord. Махабхагавата, великий преданный, безусловно видит все, что движется и не движется, однако, куда бы такой преданный не бросил взгляд, он видит не формы этого мира, а образ Верховного Господа. So these are deep subject matters and difficult to grasp until Prabhupada blesses us to go higher and higher. Это очень глубокие вещи, которые сложны для понимания до тех пор, пока Шрила Прабхупада не даст своих благословений и двигаться все выше, выше и выше. So we can hardly estimate how fortunate these cowherd boys were to be associating with Krishna, the Supreme Personality of Godhead, in such an intimate way. Мы вряд ли можем оценить, как были удачливы эти пастушки, общаясь с Кришной, Верховной Личностью Бога, таким близким образом. They're going to the forest with their lunch bags, herd the cows, and they're all day with Krishna Они in a very intimate way. отправлялись с Кришной, со своими тифинами в лес, проводили целый день с Кришной и общались с ним в очень близких отношениях. We can say that they are the most fortunate of all transcendentalists. Мы можем сказать, что они являются самые удачливые из всех трансценденталистов. Шрила Goswami alludes to this in his Padyavali, verse 84. Шрила Рупа Госвами иллюстрирует это в Падьявали в стихе 84. He mentions the good fortune of the cowherd boys Он упоминает о счастливой удаче пастушков as compared to other transcendentalists. в сравнении с другими видами трансценденталистов. He writes as follows: Он пишет следующее. Liberation may appear before me. The enduring kingdom of Lord Brahma may also appear before me. I do not care for them. I simply desire to serve Lord Krishna, the leader of the cowherd boys. Освобождение может появиться передо мной. Вечное царство Господа Брамы также может предстать передо мной. Я не забочусь о них. Я просто хочу служить Господу Кришне, предводителю мальчиков-пастушков. And Srila Prabhupada refers to the good fortune of the cowherd boys in Krishna book. И Шрила Прабхупада также пишет о счастливой удаче мальчиков-пастушков в книге «Источник вечного наслаждения». The cowherd boys, having accumulated the results of pious activities for many lives, were able to associate in this way with the Supreme Personality of Godhead. How can one explain their great fortune? Накопив плоды благочестивых поступков, совершенных на протяжении многих жизней, они получили возможность общаться с Верховной Личностью Бога. Чем еще можно объяснить выпавшую им удачу? All glories to the cowherd boys. Вся слава мальчикам-пастушкам. So when all these boys with Krishna arrived in Agavan, it's described that they hung their bags of food. We said tiffins earlier, but actually they're bags. It's described they hung their bags of food on the trees and set the calves free to graze on the fresh grass, and then they began playing games with Krishna. Так описывается, когда мальчики вместе с Кришной пришли в Агаван, описывается, что они повесили свои сумки с едой на деревья, отпустили телят пастись на свежей траве и затем начали играть в игры с Кришной.
And then the excitement begins. И затем начинается самое интересное. As we can expect, because it's stated in scripture that Kamsa sent a demon every day to Vrindavan. Как мы можем ожидать, потому что в шастрах описывается, что Камса каждый день посылал демона. And these demons were killed in the forest while Krishna was there with his coward boyfriends. И этих демонов Кришна убивал в лесу, когда он находился с мальчиками-пастушками. Actually, it's described that each of these demons that Kamsa sent, they arrived in the forest just before lunchtime. И описывается, что каждый раз они убивали демона перед обедом. So Krishna would kill the demon, and then when the boys sat down to take their prasadam with Krishna, this would be the talk of the lunchtime. How Krishna killed the demon. He's so great. He's our friend, like this. И после того, как Кришна убивал очередного демона, и все садились вкушать обед, это была тема для разговора, как Кришна убил демона, как он с ним расправился. So in late morning, early afternoon, the boys are absorbed in playing, and they're moving from one part of the Agavan forest to another. Итак, когда это был поздний обед, и они были увлечены игрой, двигаясь из одной части леса Агаван в другую. And they came upon an open clearing in which suddenly they saw this giant snake lying on the path. Они натолкнулись на открытую поляну, на которой они увидели огромную змею, лежащую на пути с широко разинутой пастью. A giant snake lying on the path with its mouth wide open. It's actually described in Krishna book that the upper lip of that snake was touching the clouds. Они увидели огромную змею, лежащую на пути, широко разинутой пастью, верхняя часть, которая касалась небес. And this was Aga, И это был Агха, who the scriptures reveal was the younger brother of Putana and Bakasura. И в шастрах описывается, что он был младший брат Путаны и Бакасуры. Last month we described the deliverance of Putana and also the deliverance of Bakasura. В прошлом месяце мы описывали убийство Путаны и Бакасуры. So interesting, this Agasura was the younger brother of Putana and Bakasura, Это очень интересно, что Агха был младшим братом Путаны и Бакасуры, who had become extremely upset, distressed actually, it's described, that Krishna had killed his siblings, который очень расстроился, описывался, что his brother Кришна and sister. убил его родственников, брата и сестру. And as such, he had come to the forest on the instruction of Kamsa to take revenge on Krishna. И он пришел в лес, чтобы отомстить Кришне. Actually, it's described that Kamsa had told Agasura, На самом деле описывается, что Камса сказал Агхасуре. and I quote Kamsa. И я процитирую Камсу. Sometimes we have to quote the demons. Иногда мы вынуждены цитировать демонов. They're so fortunate they also speak in Srimad Bhagavatam. Hiranyakashipu gave some good talks on how you're not the body, actually. И они говорят в Шримад Бхагаватам, как, например, Хираньякашипу, описываются его слова в Шримад Бхагаватам, что он говорил, что мы не являемся этим телом. Anyway, Kamsa told Agasura, Так или иначе, Камса говорит Агхасуре. with your ability to devour everything, O Aga, you are my only hope. You must kill this upstart Krishna, who has wiped out not only your family, but also many of my near and dear friends. He said like that. Он сказал следующим образом. «С твоей способностью пожирать все, о Агха, ты моя единственная надежда. Ты должен убить этого выскочку Кришну, который уничтожил не только твою семью, но и многих моих близких и близких друзей». And actually our acharyas have revealed Agasura's evil mind as he lay there with his mouth open and it's described a fishy bad smell emanating from his mouth. И наши ачарьи раскрыли злой замысел Агхасуры, когда он лежал с открытым ртом, и из его пасти исходило рыбное зловоние. They say he was thinking as follows. Они говорят, что он думал следующим образом. By killing my brother and sister, Krishna has brought an end
to my dynasty. I shall kill him and his friends, and when their parents hear of it, they will die in shock. Убив моего брата и сестру, Кришна положил конец моей династии. Я убью его и его друзей, и когда их родители услышат об этом, они умрут от боли. So it's stated that when the boys saw this large snake, they stopped their rambunctious playing, and they fell silent, stunned by what they saw. Говорится, что когда мальчики увидели огромную змею, они остановили свои буйные игры и замолчали, ошеломленные увиденным. They were wondering if it was a statue or a snake created for their play, or some boys thought it was a mountain cave. Они размышляли, это была статуя змеи, созданная для их игры, или горная пещера? Some of them, however, realized that it was a giant snake and started to run away, but it's described that the older boys teased them by saying, "Silly boys, snakes don't grow so big. This must be a plaything created for us by Lord Narayan." Некоторые из них поняли, что это был огромный змей, и начали убегать. Но другие мальчики подначивали их, говоря: «Глупые мальчишки, змеи не вырастают такими большими. Это должно быть игрушка, созданная для нас Господом Нараяной». But a few of the older boys, they said, judging by the awful smell coming from its mouth, it doesn't seem to be a statue, but a living thing just waiting to swallow us all. Let's leave this place now. Но несколько старших мальчиков сказали: «Судя по ужасному запаху, исходящему изо рта, он не похож на статую, а на живое существо, ожидающее нас всех. Давайте уйдем отсюда прямо сейчас». But then one boy, who all the other boys respected, he said, Но один мальчик, которого они все уважали, он сказал, he said, "Why worry? зачем беспокоиться? Even if it's a real snake trying to gobble us up, Krishna's here." Даже если это настоящая змея, пытающаяся нас проглотить, Кришна здесь. He will kill it just like he's killed all the other demons, so why worry? Он убьет ее так же, как убил и других демонов. Зачем нам беспокоиться? And then it's described that after saying that, he smiled and he looked lovingly at Krishna, who was standing some distance away. И описывается, что после того, как он это сказал, он улыбнулся и с любовью взглянул на Кришну. So all the cowherd boys, they accepted his argument, and it's described, they called out in unison, "Friends, let's see what's in its mouth." And they all ran into the snake's mouth. Кришна, который стоял неподалеку, и все пастушки согласились с его доводами и закричали в унисон: «Друзья, давайте посмотрим, что у него в пасти». И они все побежали прямо в пасть змеи. Along with many innocent calves, it's described, I thought that was cute. Along with many innocent calves, tails raised, galloping in behind the boys. Написывается, вместе с множеством невинных телят, которые поскакали за ним с поднятыми хвостами. So watching all this happen just right before his eyes, Krishna called out, "Stop, boys! Don't go inside. That is a living snake, not a cave." Видя, что это происходит прямо у него перед глазами, Кришна закричал: «Стойте! Не идите внутрь! Это живая змея, а не пещера!» This is an exciting pastime. Это такие очень удивительные игры. One day it'll make a great movie. В один из дней можно сделать очень хорошее кино. But it was too late. Но было слишком поздно. The cowherd boys and the calves had already disappeared, as described, into Aghasura's belly. Мальчики и пастушки и телята уже исчезли в пасти Акасура и оказались в его брюхе. Where they immediately fainted from the poisonous gases coming from his stomach. Там они уже упали без сознания от отравляющих газов, исходящих из его брюха.
So the acharyas say that for a moment Krishna appeared to be confused. И ачарьи говорят, что на мгновение показалось, что Кришна смутился. But as the Supreme Lord, he was not actually confused. Но, будучи Верховным Господом, он, конечно же, не был бит с толку. Rather, the acharyas say that Krishna was deliberating on why his friends had entered into the jaws of death. Наоборот, ачарьи говорят, что Кришна размышлял о том, почему его друзья вошли в пасть смерти. He was thinking, surely my friends are free from any karma that would oblige them to accept such a death, and neither would the super soul cause them to act in any way that would cause me grief. He said. Он думал, несомненно, мои друзья свободны от любой кармы, которая бы обязывала их принять такую смерть. И также сверхдуша не стала бы причиной их действий, которые могли бы причинить мне горе. Krishna thought, I can only conclude that this is the work of my pastime potency, Yogamaya, who is orchestrating this tragic event in order to see me perform some extraordinarily wonderful feat. My pastime potency. Кришна думал, я могу только заключить, что это действие моей энергии лил Йогамайи, которая ограничивала это трагическое событие, чтобы увидеть, как я совершаю какой-нибудь необычный, замечательный подвиг. So then Krishna, without any worries, he just walked into Aghasura's mouth. И тогда Кришна без каких-либо забот просто вошел в пасть Акхасура. They say in South Africa, Akuna Matata. That means don't worry. Как говорят в Южной Африке, Акуна Матата означает «не беспокойся». He just walked into the demon's mouth. Он просто вошел в пасть демона. Now the acharyas bring up a very interesting observation. Дагачарья приводит очень интересное наблюдение. Really interesting. Очень интересное. They say that just as the demigods have mystic powers, Они говорят, что точно так же, как полубоги обладают мистической силой, so demons on the level of Kamsa and his friends also have mystic powers. такой же силой обладают и демоны на уровне Камсы. Probably through practicing the black arts or something. They also develop mystic powers. Может быть, благодаря какой-то черной магии, они также обладают мистическими силами. So the acharyas say that when the devatas, by dint of their mystic powers, saw Krishna go inside the mouth of Aghasura, disappear into his mouth, they cried out, "Alas, alas!" But the demons also, by their mystic powers, they could also see Krishna going inside the mouth, and they yelled, "Bravo, bravo!" Итак, когда деваты, благодаря своим мистическим силам, увидели, как Кришна исчез в пасти Акасуры, и многие могущественные демоны также увидели, как Кришна вошел в пасть Акасуры, и когда полубоги увидели, они запричитали «Увы, увы!», а демоны обрадовались, выкрикивая «Браво, браво!». The demons, "Alas, alas!" And the demigods, "Alas, alas!" And the demons, "Bravo, bravo!" Полубоги Eat закричали, him up, Aghasura. полубоги закричали «Увы, увы!», а демоны обрадовались, выкрикивая «Браво, браво! Съешь его, Акасура!». Now, as soon as Krishna entered the foul mouth of Aghasura, Aghasura tried to close his mouth and swallow Krishna, but it's described his mouth got stuck. Описывается, что после того Pastime potency. Акхасура попытался закрыть рот и проглотить Кришну, но его пасть не смогла закрыться. And at the very moment, Krishna started to expand himself within the demons' throats. И в этот момент Кришна начал увеличивать себя в горле демона. But Aghasura, to avoid suffocation, he expanded his body too. И Акхасура, чтобы не задохнуться, расширил свое тело тоже. And it's described that it appeared for a moment that he was successful in avoiding death. И показалось на мгновение, что ему удалось избежать смерти. But then what did Krishna do? Но затем что сделал Кришна?
then Krishna manifested his gigantic universal form inside the throat of Aghasura. And he forced his life air out through a hole in the top of his head. Aghasura's life air went out through a hole in the top of his head. Но затем Кришна проявил свою гигантскую вселенскую форму внутри Акхасуры и заставил его жизненный воздух выйти через отверстие на макушке головы. How big is the universal form? Virata Rupa. Насколько большая гигантская вселенская форма Вират-рупа. Krishna manifested Virata Rupa in the throat of Aghasura. Кришна проявил свою Вират-рупу в горле Акхасуры. So the acharyas, they say that at this time, the cowherd boys and calves were all lying unconscious inside the demon. Ачарьи говорят, что все это время пастушки и телята лежали без сознания внутри демона. So they write that rather than waking the boys up first, Krishna had preferred to kill Aghasura first and then revive his friends. Они пишут, что вместо того, чтобы сперва разбудить мальчиков, Кришна предпочел сперва убить Акхасуру. So the question is, why didn't Krishna revive his friends first and then kill Aghasura? И вопрос может появиться, почему же Кришна вначале не разбудил всех, а потом расправился с Акхасурой? But the answer is very beautiful. Но очень красивый ответ. They say that if Krishna in his original form as a cowherd boy killed Aghasura in front of his friends, that would, quote, disturb the flow of their spontaneous love for him by a careless display of supernatural power. Потому что если Кришна в своей первоначальной форме, как мальчик-пастушок, убил бы Акхасуру перед своими друзьями, это бы нарушило поток их спонтанной любви к нему неосторожным проявлением сверхъестественной силы. This would disturb the flow of their spontaneous love for him by a careless display of supernatural power. Это бы Because нарушило... they just think he's a cowherd boy, but the best of them. So if they see this supernatural power, is he just a boy or is he a demigod or maybe Narayan? And that would disturb their intimate flow of love for him that's there in Braj. Это бы Beautiful. Это бы нарушило поток их спонтанной любви к нему неосторожным проявлением сверхъестественной силы, потому что он представлялся как такой же пастушок, только немного сильнее. И нарушив вот это отношение, они бы могли бы его воспринимать по-другому. Yogamaya, quote-unquote, covers the Vrajabasis in the sense that they don't know that Krishna is God, so that they can enjoy a more closer relation with him, intimate relationship. We've discussed this many times. Мы много раз это обсуждали, что йога-майя покрывает сознание пастушков для того, чтобы они не думали о том, что Кришна является верховной личностью Бога, чтобы они могли находиться с Ним в близких отношениях. This is their great fortune. Вот это их великая удача. Remember what we quoted Prabhupada, that the cowherd boys, having accumulated the results of pious activities for many lives, were able to associate in this way with the Supreme Personality of Godhead. And Prabhupada concludes, how can one explain this great fortune? Да, на самом деле это была большая удача пастушков. И как мы упоминали ранее в утверждениях Шрилы Прабхупады в книге «Кришна. Верховная Личность Бога», таким образом мальчики-пастушки, накопив результаты благочестивой деятельности за многие жизни, смогли таким образом общаться с Верховной Личностью Бога. Как можно объяснить их великую удачу? That they have an intimate relationship with the original form of God. То есть у них есть глубокие отношения с Верховной Личностью Бога. Krishna is the original form from which all other incarnations are coming. Кришна является изначальной формой, из которой исходят другие. And Rupa Goswami makes this very clear in verse 83 of his Padyavali, a very classic verse for Gaudiya Vaishnavas. Classic verse. И Рупа Госвами говорит в своем стихе в Падьявале, который является классическим стихом. Shamam eva param rupam puri madhu puri vara vaya kashorakam deyam adya eva parorasha. Very important. Quote, the form of Shamasundar is the supreme form. The city of Mathura is the supreme abode.
Lord Krishna's fresh youth should always be meditated upon, and the mellow of conjugal love is the supreme mellow. Форма Шьямасундара – высшая форма. Город Мадхура – высшая обитель. Всегда нужно медитировать на свежую юность Господа Кришны, а супружеская любовь – высшая сладость. This is very dear to the heart of all Gaudiya Vaishnavas. Это очень дорогое сердцу всех Гауди Вайшнавов преданных. This verse is often quoted by our acharyas. Этот стих очень часто цитируется нашими ачарьями. Let me recite it again. Позвольте еще раз его Purification. процитировать. Для очищения. The form of Shyamasundar is the supreme form. The city of Mathura is the supreme abode. Lord Krishna's fresh youth should always be meditated upon, and the mellow of conjugal love is the supreme mellow. Форма Шьямасундара – высшая форма. Город Мадхура – высшая обитель. Всегда нужно медитировать на свежую юность Господа Кришны, а супружеская любовь – высшая сладость. Shamam eva param rupam. The form of Shyamasundar is the supreme form. Форма Шьямасундары – высшая форма. And vaya kayashakam deyam. Lord Krishna's fresh youth should always be meditated upon. Всегда нужно медитировать на свежую юность Господа Кришны. So the cowherd boys are bound up eternally, enjoying with Krishna in his fresh youth. Мальчики-пастушки связаны вечно, наслаждаясь свежей юностью Кришны. They don't know him as Bhagavan, Narayan, Paramatma. They know him as Krishna, his original name, God's original name. Они не знают его как Бхагавана, Нараяну или Параматму. Они знают его как Кришну, его изначальное имя. In Krishna Shandarbha by Srila Jiva Goswami, he writes, Krishna is the original name of the Lord, and all other names are simply part and parcel of that original name, Krishna. The original name Krishna is more powerful than other names of God, and the result of chanting the name of Krishna is greater than that of chanting other names of the Lord. Srila Jiva Goswami ki. В Кришна Сандарбе Шрила Джива Госвами пишет: Кришна – изначальное имя Господа, а все остальные имена – это просто неотъемлемые части этого первоначального имени Кришны. Первоначальное имя Кришна могущественнее других имен, и результат повторения имени Кришна превосходит повторение других имен Господа. This is so exciting, so satisfying, establishing the absolute truth beyond any doubt. Это очень удовлетворяет, когда мы устанавливаем Кришну как верховную личность Бога без всяких сомнений. So the cowherd boys like Krishna, they love Krishna. Итак, пастушки, им нравится Кришна, они любят Кришну. And Krishna likes being Krishna too. И Кришне тоже нравится быть Кришной. Although I read that Krishna has a secret favorite incarnation of himself. И на самом деле я узнал, что у Кришны есть тайное, любимое воплощение себя. Krishna has a favorite incarnation of himself? У Кришны есть любимое воплощение себя? What incarnation is that Krishna is so attached to? Что это за воплощение такое, к которому Кришна так привязан? It's revealed in Srila Rupa Goswami's Laghu Bhagavatamrita. И об этом говорится в книге Рупы Госвами Лагху Бхагаватамрита. First part, chapter 5, verse 306. 1.5.306. Krishna says, Кришна говорит: Antaranga Swarupame Macho Kurma Dayas Tvami Sarvat Manayam Atrapi Shrimad Dasha Majayati. He says, Matsya, Kurma, and many others are my personal forms. Still, Ramachandra, the son of Dasharath, is most dear to my heart. Матсья, Курма и многие другие мои личные формы. Тем не менее, Рамачандра, сын Дашарадхи, очень дорог моему сердцу.
his favorite incarnation himself is Ramachandra. Его самая любимая экспансия — это Рамачандра. Matsya, Kurma, and many others are my personal forms. Still, Ramachandra, the son of Dasharath, is most dear to my heart. Матья, Курма и многие другие мои личные формы. Тем не менее, Рамачандра, сын Дашарадхи, очень дорог моему сердцу. When I hear that verse, I think of my good friend Shri Prahlad. Когда я услышал этот текст, я вспомнил о моем дорогом друге Шри Прахладе. Definitely a true Gaudiya Vaishnava. He's very attached to Vrindavan. He's very attached to Mayapur. But he also has a very soft heart for the pastimes of Lord Ram, Sitaram, Lakshman, Hanuman in the Ramayana. Appears to be okay, because Krishna says his favorite incarnation is when he's Ram, but that's an incarnation. Он замечательный преданный, который привязан к Вриндавану, к Майяпуру, но также он питает нежные чувства к историям, связанным с Господом Рамачандрой, описанные в Рамаяне. И поэтому это все нормально, потому что это является любимой инкарнацией, воплощением Господа. So back to the pastime. Итак, вернемся к нашей игре. So after killing Aghasura, Krishna, it's described, he glanced lovingly at all his unconscious cowherd boyfriends. Говорится, после того, как Акасура был убит, Кришна с любовью посмотрел на всех пастушков, которые лежали без сознания. And just by glancing at them, he revived them. И просто своим взглядом он оживил их. And as they rose slowly to their feet, they could be heard shouting, "We knew he would save us." И они медленно поднялись на ноги и стали кричать: «Мы знали, что он спасет нас». And some of the boys, they called out, "Krishna's the savior of his devotees." И кто-то закричал: «Кришна — спаситель своих преданных». Then Krishna stood there, and again by his pastime potency, his pastime potency decorated him with a garland of fresh forest flowers. И затем Кришна стоял там, а его энергия лил украсила его гирляндой из свежих лесных цветов. As Krishna stood there, his pastime potency decorated him with a garland of fresh forest flowers. Кришна там стоял, а его энергия лил украсила его гирляндой из свежих лесных цветов. And then, as everyone present watched, the effulgent soul of Aghasura entered into Krishna's body. И затем все с восторгом смотрели, как сияющая душа Акасуры вошла в тело Кришны. Now that phenomenon is also analyzed by different acharyas. И этот феномен также описывается различными ачарьями. From the commentaries of Sridhar Swami, Sanatana Goswami, and Vishwanath Chakravarti Thakur, we learn the following about Aghasura's liberation. Из комментариев Шридхары Свами, Санатана Госвами и Вишванатха Чакраварти Тхакура мы узнаем следующее об освобождении Акасуры. 4 things in particular. 4 конкретные вещи. Number 1, by entering the body of Aghasura, Krishna purified the demon, raising him to the stature of pure goodness. Номер 1. Sudasattva. Войдя в тело Акасуры, Кришна очистил демона, подняв его на уровень чистой благости, шудха-саттвы. And by entering into the demon's body, Krishna awarded him a spiritual form that resembled Krishna's own form. That's called Swarupya Mukti. Во-вторых, он наградил его духовным телом, напоминающим тело самого Кришны. Это называется Сарупья Мукти. And number 3, Krishna established faith that he awards liberation to the demons he kills. В-третьем, чтобы вселить веру в то, что всем демонам, by the fact that Krishna allowed everyone present to see the effulgence of Aghasura's spiritual body. которых убивает Кришна, он дарует освобождение. Кришна позволил всем присутствующим увидеть сияние, исходящее из тела. And that spirit soul, you generally can't see that, it's usually invisible, but everyone saw the soul of Aghasura merge into Krishna's own form.
Обычно это сияние, как правило, не видно, но но все могли видеть, как оно слилось с его собственным телом. And the acharyas say that Aghasura's death was like that of Shishupal's and Dantavarka's, both of whom also attained spiritual forms when their souls entered into the Lord in the presence of others. Смерть Акасуры была похожа на смерть Шишупала и Дандавакры. Они оба обрели духовные тела, когда их души вошли в Господа на виду у всех. So these are these 4 points that were spoken of in the commentaries of Sridhar Swami, Sanatana Goswami, and Vishwanath Chakrabarti Thakur. Так, вот эти 4 момента, на которых обращает наше внимание комментаторы Шридхар Свами, Санатана Госвами и Вишванат Чакраварти Тхакур. Now we know that very often during Krishna's pastimes that the word gets out. In spiritual culture, the good news travels faster than the bad news. In materialistic societies, bad news travels faster than good news. И в духовной культуре хорошие новости распространяются быстрее, чем плохие новости. И в материальной культуре, наоборот, плохие новости распространяются быстрее, чем хорошие новости. So whenever there's some special pastime in Braj, the demigods hear about it and they come and they hover over Braj in their flower airplanes and they enjoy seeing Krishna's leelas. И когда происходит что-то хорошее, эта новость быстро распространяется, и полубоги на своих летающих устройствах, кораблях, они прилетают, чтобы наблюдать за играми Кришны. So upon seeing the killing of Aghasura, better we say the liberation of Aghasura, the demigods rejoiced in their flower airplanes, and they were showering flowers and beating drums and calling out, Jai, Jai. И видя, что Акасура был убит, или лучше сказать, освобожден, полубоги возликовали и осыпали цветами, били в барабаны и прославляли Кришну вместе под названием. So that exact place in the Agavan forest where Krishna killed Aghasura, that exact place is called Jayata. Jayata. И вот это особое... Jayata means all glories. Вот это особое место, где именно Кришна убил, оно называется Джайта. So if you come to Vrindavan again and you want to go to Agavan where this pastime took place, you want to go to the exact place where Krishna killed Aghasura, you ask the locals, where's Jayata? Where's Jayata? В следующий раз, когда вы приедете, вы можете спросить у местных, а где это такое место Джайта? Now interestingly, when Lord Brahma heard the cries of the other demigods, Jai, Jai, apparently he was not present at that time, he quickly came to see what was going on. Интересно, что когда Господь Брахма услышал выкрики других полубогов, которые кричали «Джая, Джая», он пришел посмотреть, что там происходит, поскольку он не находился в том месте. But his mood was a little different. Но его настроение было немного другим. He was thinking, how can all these intelligent demigods praise a little cowherd boy as if he's the supreme lord? Он думал, почему все эти разумные полубоги восхваляют этого маленького мальчика-пастушка, как будто он никто иной, как Верховный Господь? And that's when he decided to test Krishna to see if he's God by stealing all the calves and boys and hiding them away for 1 year. И вот именно тогда ему пришла в голову идея проверить Кришну, украв и спрятав всех коров и мальчиков. But that's another class. Но это тема для другой лекции. That's next week. На следующей неделе. Today's Friday, so on Monday we'll continue from that point on. Bachavan means that we're going to go to the forest of children. И Cowherd boys. Сегодня пятница, и в понедельник мы отправимся в Бачаван, лес детей. But Brahma's the head of our sampradaya. Yes, but Yogamaya covered him with her spiritual potency to allow this pastime to happen, to even glorify Krishna more. We'll discuss that. Брахма является главой нашей сампрадаи, но Майя сделала таким образом, чтобы эта игра произошла, и мы обсудим об этом позднее. Now, after Aghasura's soul merged into Krishna's body, his snake body dried up.
И после того, как душа Акасуры слилась с телом Кришны, его тело змеи высохло. And his skeleton became a playground for the cowherd boys for many years to come. А скелет стал игровой площадкой для мальчиков-пастушков на многие годы. And after the pastime finished, it was getting late, so the boys, they all proceeded to go home. И после завершения этой игры мальчики-пастушки отправились домой, потому что уже было поздно. Singing Krishna's glories all the way. Воспевая славу Кришну всю дорогу. There are heroes. They always remember Krishna and they never forget Krishna in a very natural, spontaneous way. Singing all the way. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Они являются нашими героями. Они шли и все время воспевали Харе Кришна. И они всегда помнят о Кришне и никогда не забывают о нем. And if we think of and we remember these pastimes and the philosophy that we hear along with those pastimes, we can also always remember Krishna and never forget him. That's the secret. That's why the Braj Leela is there. This is how we absorb our minds, and this is how we absorb our hearts. И если мы также помним об этой философии, помним об этих играх, мы таким же образом можем всегда помнить о Кришне и никогда не забывать о нем, и таким образом мы можем погрузить, занять наши сердца и умы в медитации. How is that all possible? Because nothing in this world, or everything in this world altogether, doesn't compare with these attractive pastimes of Krishna in Vrindavan, because Krishna is, by definition, all attractive. И как это возможно? Поскольку Кришна является всепривлекающим, и поэтому это возможно. So Bhaktivinoda Thakur says he's running behind his guru, chanting Krishna, Krishna, Krishna. Бхактивинод Тхакур пишет, что я бегу за своим гуру, взывая Кришна, Кришна, Кришна. So the first village that the boys passed on the way home, that village is called the village of Soyano. Говорится, что первая деревня, которую они прошли, была деревня под названием Саяно. It's also called Sehona or Sihana. Sihana means clever. И также она называется Сихона или Сихана, что означает умный. A village is called clever. Деревня называется умной. Why is the village called clever? Почему деревня называется умной? Because when the residents of that village, who were the first ones to learn that Krishna had killed Aghasura by expanding himself within the snake, all the villagers they praise Krishna by saying, "Oh, very clever. That was very clever to expand yourself in the throat of the demon, as big as the universal form. Very clever." Жители этой деревни были первыми, кто узнали, что Кришна убил Акхасуру, расширив себя внутри змеи. Они хвалили Господа, говоря: «Умный, умный, умный». Он расширил себя внутри змеи, и поэтому они прославляли его, говоря: «Умный». So now their village is known as Sihana, clever. И поэтому их деревня известна как Сихана, умная. And when you come to Vrindavan and you want to go to this wonderful abode, just tell the taxi driver, Sihana, Sihana, and he'll look back and say, "Ah, clever, clever." Krishna was so clever. В следующий раз, когда вы приедете, сядете в такси и скажете водителю: «Сихана». О, он посмотрит на вас и скажет: «О, умный». Sometimes Prabhupada would say very proudly, "Our Krishna." Иногда Шрила Прабхупада с гордостью говорил: «Наш Кришна». Or we are Krishnas, but Prabhupada would say, "Our Krishna," in the intimacy of love. Как в настроении любви Прабхупада говорил: «Наш Кришна». So the boys are going back, and through this village they passed. But remember, at some point in their journey, Lord Brahma kidnapped all the boys and calves. But again, that's a pastime for Monday. И мальчики шли, возвращались, проходя через эти деревни. И помните, что Господь Брахма похитил всех мальчиков и телят. So there's another amazing pastime that's connected to the liberation of Aghasura that I'd like to share with you.
И есть еще одна удивительная игра, но она связана с убийством Акасуры, и я хотел поделиться ею с вами. And it's concerning Garuda. Это касается Garuды. Garuda is the feather carrier bird of Lord Vishnu. Пернатая птица, носитель Господа Вишну. So how does Garuda fit into this pastime of the liberation of Aghasura? И как же Гаруда связан с этой игрой убийства демона Well, Акасуры? you discover these things when you go through the Shastras. И мы можем узнать об этом, когда мы изучаем шастры. This pastime is described in Garga Samhita. Эта игра описывается в Гарга Самхите. And therein is described that when Krishna was killing Aghasura, Garuda was hiding in the clouds above Vrindavan, watching in amazement. Там описано, что когда Кришна убивал Акасуру, Гаруда прятался в облаках над Вриндаваном. But how and why he in particular was there is very interesting. Но интересно, почему и как он оказался там. During Krishna's appearance as Lord Ramachandra in Treta Yuga, Во время явления Кришны как Господа Рамачандры в Трета-югу, in the final battle in Lanka, в последней битве на Ланке, where the opposing armies of Lord Ramachandra and Ravana were engaged in very fierce combat, где противостоящие армии Господа Рамачандры и Равана вели ожесточенные бои, Indrajit, who was obviously fighting on the side of Ravana, he was able to tie Lord Ramachandra up with what they call a snake noose. Индраджит, который сражался на стороне Раваны, связал Господу Рамачандру змеиной петлей. Not just an ordinary rope made of hemp, but a snake who became a noose or tied up Lord Ramachandra. Не обычной веревкой, которая сделана из обычных материалов, а веревкой из змеи, и получилась змеиная петля. So at that point, Lord Ramachandra's soldiers requested Garuda to come and free Lord Ram. И в этот момент солдаты Господа Рамачандры попросили Гаруду освободить Господу Раму. Why Garuda? И почему же Гаруда? The idea Garuda being an eagle, eagles like to eat snakes. Идея в том, что Гаруда был орлом, а орлы любят есть змей. But again, Yogamaya had covered Garuda in order to develop a very wonderful pastime, and Garuda had a doubt. И опять же, йога Майя покрыла сознание Гаруды, и у Гаруды появились сомнения. Garuda thought, if as others say, Ramachandra is indeed the Supreme Personality of Godhead, why do I have to rescue him from Indrajit's weapon? Why can't he just free himself? Гаруда думал, если, как говорят другие, Рамачандра действительно является верховной личностью Бога, почему я должен спасать его от оружия Индраджида? Почему он не может освободить себя сам? But again, under the power of the Yogamaya, pastime potency, Garuda didn't realize that Lord could certainly free himself from the snake noose, but he kindly gives such opportunities to his devotees who are always begging him for service. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Please, Lord, give me some seva, give me some service to your lotus feet. Опять же, под воздействием йога Майи, Гаруда не осознавал, что Господь может, конечно, освободить себя сам от змеиной петли, но Он любезно дает такие возможности своим преданным, которые всегда умоляют о служении, пока мы повторяем Харе Кришна, прося: Господь, пожалуйста, дай мне возможность служить Тебе. Or Raghupati Raghava Rajaram, Patita Pavana Sitaram. Devotees pray to the Lord. What are they praying for? Reconnect me, give me some service. So Garuda was able to free Lord Ram from the snake noose. Как преданные, они всегда молятся Господу, чтобы Он даровал им возможность служить Ему. И таким образом Гаруда освободил Господа, съев эту змею. But his doubts about the divinity of Lord Ram stayed with him even after Lord Ram had concluded his pastimes on earth. Но его сомнения о божественности Господа Рамы остались с ним даже после того, как Господь Рама закончил свои игры на земле. So fast forward to the Pura Yuga.
И чтобы быстро перейти к Двапара-юге, At the end of the Pura Yuga, when all the devotees of the Lord, you know, in the higher planets and beyond, were amazed of hearing Lord Krishna's appearance on the earth as a cowherd boy, Garuda heard about this and he flew to Vrindavan to see if his doubts about God were valid or invalid, because Ram and Krishna are the same person. и в конце Двапара-юги, когда все преданные Господа были поражены, услышав о явлении Господа Кришны как мальчика-пастушка, Гаруда полетел во Вриндаван, чтобы увидеть, были ли его сомнения верными или нет, является ли Кришна и Рама верховной личностью Бога. And he was hiding in the clouds when he observed, you know, Krishna's playful pastimes with his friends. И он прятался в облаках, и когда он наблюдал за игривыми лилами Кришны вместе со своими друзьями, He saw how carefree Krishna was wrestling in the sands with, you know, Sridham, his friend. он видел, наблюдал за тем, как беззаботно Кришна проводил время со своими друзьями Шридамом. It's like God wrestles in the sand or with his boyfriends. This is Как Кришна боролся со своими друзьями на песке. But then when he saw this young boy kill Aghasura, whom all the demigods feared, he thought, maybe Krishna and maybe Ram are infallible. Maybe. И потом, когда он увидел, как мальчик убивает Акасуру, которого боялись все полубоги, он снова был с толкой, он подумал, может быть, Кришна все-таки... We can't be maybe in our relationship with Krishna. Мы не можем сомневаться, и мы не можем думать, может быть, в наших сознаниях. Atmanivedanam, full surrender, full faith. Атманиведама означает полное предание, полную веру. I was told when Prabhupada was here, he came into one of the meetings during the Mayapur festival where the GBC were meeting. Однажды я помню, когда Шрила Прабхупада был с нами, он присутствовал на одном в Майяпуре на совещании GBC. I think at that time there were 12 GBC men. В то время было 12 членов GBC. So Prabhupada looked at all the men one by one and he said, "Are you completely convinced, 100%, that Krishna is the supreme personality of Godhead?" Он посмотрел на каждого члена и спросил, вы полностью убеждены на 100%, что Кришна является верховной личностью Бога? So when the spiritual master says one truth or gives one instruction to one disciple, and generally it's meant for all disciples. Когда духовный учитель дает наставление одному ученику, то также это наставление распространяется и на всех учеников. So we can take it, Prabhupada's looking into our hearts and he's saying, are you 100% convinced that Krishna is the supreme personality of Godhead? We want to say yes, but it's difficult if you're maintaining some attachments to this world. И мы можем также принять этот вопрос к себе, как Шрила Прабхупада, если бы спрашивал нас, уверен ли, веришь ли ты в Кришну, что Кришна является верховной личностью Бога на 100%? И мы должны ответить ему, да, я уверен, но для этого необходимо на 100% избавиться от всех материальных привязанностей. Just like when you get sick, there's germs in your body that cause the disease, so you want to get free of every single germ so the disease doesn't continue. So you take your medicine conscientiously. То же самое, когда вы больны и какие-то микробы, вирусы находятся в вас, и вы, чтобы вылечиться, вы должны избавиться на 100% от всех этих микробов, вирусов. So Prabhupada says in the Bhagavad Gita purports that doubts are like demons. И Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что сомнения подобны демонам. So any lingering germs, any lingering doubts that may be in our hearts as a result of being in this material world since time immemorial, the medicine for killing those germs is the Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Be gone with you, nasty germs. И вот эти, чтобы избавиться от этой болезни, необходимо повторять святые имена Кришны, и тогда можно полностью очистить свое сознание. Уходи, проклятая болезнь. So Garuda was
seeing Krishna kill Aghasura, it's, whoa, maybe Ram and maybe Krishna, they are infallible, supreme person, but maybe. This is all Leela, of course. Итак, Гаруда смотрел и думал, может быть, Кришна и Рама, они непогрешимы, и у него было это, может быть. Конечно, все это является лилой. But the amazing thing is that the Garga Samhita goes on to say that the effect of living in Sri Vrindavan Dham freed Garuda of all doubts and enlightened about all the truths of the Supreme Lord's human-like pastimes. He became fully Krishna conscious, or Ram conscious, as you like, by just being present in Vrindavan. That's the benefit of visiting Vrindavan or living in Vrindavan. Taking birth in Vrindavan, living in Vrindavan, or dying in Vrindavan. This is what happens. You become free of all doubt. So let us all run to Braj. И очень удивительно то, что говорится в Гарга Самхите, что благодаря влиянию проживания во Вриндаванадхаме Гаруда освободился от всех сомнений и осознал все истинные игры Господа в образе человека. Он провел время во Врадже, и Гаруда смог понять, что Господь Кришна является верховной личностью Бога, и поэтому так важно родиться, проживать, умереть во Вриндаване. И поэтому давайте же все побежим, будем пребывать во Вриндаване. See, Brajabhumi Shri Vrindavan Dham ki. So just by spending time in Vrindavan, Garuda could understand that both Lord Ram and Lord Krishna had hidden their divinities in order to enjoy more intimate pastimes with their devotees. Просто проведя время во Врадже, Гаруда смог понять, что Господь Рама и Господь Кришна скрывали свою божественность для того, чтобы наслаждаться более сокровенными играми со своими преданными. Remember, this was all the doing of Purnamasi as a Leela, using Garuda to show the glories of Vrindavan. Just as Krishna himself had placed Arjuna, his eternal friend, temporarily under illusion, so Krishna could speak the Bhagavad Gita to him, and thus to all of humanity for all of time. И помните, что все это делает Пурнамаси как лилу, используя Гаруду, чтобы показать славу вриндаванского Кришны, так же, как сам Кришна поместил Арджуну, своего друга, временно в иллюзию, чтобы он мог рассказать ему Бхагавад-гиту и, следовательно, всему человечеству на все времена. So I think it would be appropriate to quote a verse from Srimad Bhagavatam so that we have no doubts ourselves about the exalted position of Garuda. И я думаю, будет подходящим процитировать Шримад Бхагаватам, в котором говорится о возвышенном положении Гаруды. 6th canto, 8th chapter, text 29. Шестая песнь, 8 глава, текст 29. Lord Garuda is the carrier of Lord Vishnu, is the most worshipable Lord, for he is as powerful as the Supreme Lord himself. He is the personified Vedas and is worshipped by selected verses. May he protect us all from dangerous conditions. And may Lord Vishvakshena, the personality of Godhead, also protect us from all dangers by his holy names. Господь Гаруда, несущий на своей спине Господа Вишну, столь же могущественен, как и сам Всевышний, и потому заслуживает всеобщего почитания. В нем воплотились все веды, и его прославляют изысканными стихами. Пусть он защитит нас от всех опасностей, и пусть хранят нас от всех бед святые имена Господа. And of course, Krishna glorifies Garuda in Bhagavad Gita. И, конечно, Господь Кришна прославляет Гаруду в Бхагавад-гите. Shacha Pakshinam, that among birds I am Garuda. Где говорится, из птиц я Гаруда. So Garuda carries Lord Vishnu on his back, and therefore he's considered, I read very poetically, the transcendental prince of all carriers.
So beautiful. The transcendental prince of all carriers, Garuda. Гаруда всегда носит Господа Вишну на своей спине, и поэтому его считают трансцендентным принцем среди всех носителей. And a transcendental surprise. И трансцендентный сюрприз. Tomorrow, which is Saturday, July 18th, is Garuda Panchami. It's the appearance day of Garuda. Интересно, что завтра, в субботу, 18 июля, будет особый день Гаруда Панчами, день явления Гаруды. Garuda Panchami, it's the appearance day of Garuda. Гаруда Панчами является особым днем явления Гаруды. So in this pastime we're discussing, it's described Garuda felt remorse for his mistake. И в этой игре мы рассказываем о том, как Гаруда стал раскаиваться в своих ошибках, For misunderstanding the divinity of the Lord. когда он не оценил могущество And the Господа. acharyas say that this humility, this remorse and humility, eventually allowed him to perceive that Vrindavan is, quote, how does it go? Full of hidden majesties and potencies that eclipse even those of Vaikuntha. И, Full of hidden majesties and potencies that eclipse even those of Vaikuntha. Had to remember that one. и когда он недооценил божественность Господа, и, как говорят ачарьи, благодаря своему смирению и раскаянию, в итоге он смог ощутить недоступную глазу величие и могущество Вриндавана, которое затмевает величие и могущество Вайкунтхи. Vrindavan is full of hidden majesties and potencies that eclipse even those of Vaikuntha. Вриндавана, который недоступно глазу величие и могущество Вриндавана, которое затмевает могущество Вайкунтхи. So it's described with this new and fresh realization. Garuda came before Lord Krishna and prostrated himself before Krishna in the forest. And Lord Krishna, Govinda, consoled Garuda by stroking his head. Then the Lord climbed on his carrier's shoulders and blessed him, saying, "From now on, your name will always be spoken before mine. You will be known as Garuda Govinda." Garuda Govinda. И получив такое новое понимание, Гаруда предстал перед Господом Кришной в лесу и распростерся перед ним в поклоне. Господь Кришна, также который известен как Говинда, успокоил Гаруду, погладив его по голове. И затем Господь взобрался на спину своего носителя и благословил его, сказав: «С сегодняшнего дня твое имя будет всегда произноситься перед моим, Гаруда Говинда». So tomorrow, on Garuda's Parents' Day, you can remember some of these pastimes, and whenever you think of him or whenever you speak of him tomorrow, and you should always refer to him as Garuda Govinda. That is the Lord's instructions. Garuda Govinda. Поэтому завтра, в этот особый день явления Гаруды, вы можете помнить об этих играх, об этих деяниях, которые мы описали сегодня, и говорить, что его зовут Гаруда Говинда. So we've reached the 90-minute mark here. Мы уже достигли 90 минут. But if you give me a couple more minutes, I'd like to conclude by mentioning one last very interesting lila. Если вы позволите, я хотел упомянуть еще об одной интересной лиле. In order to appreciate Krishna's great mercy on Aghasura, чтобы оценить ту милость, которую пролил Кришна на Акасуру. It has to do with who Aghasura was in his previous life and how he ended up in Vrindavan. Вспомнить о том, кем был Акасура в своей предыдущей жизни и как он оказался во Вриндаване. So again in Garga Samhita, Canto 2, Chapter 6, Narada Muni describes that in his previous birth, Aghasura was the, quote, handsome son of Sankachuta. You know, Sankachuta is one of the demons. So Aghasura was the handsome son
of Sankhya-Chuda. В Гарга-самхите, том 2, глава 6, Нарада Муни повествует, что в своей прошлой жизни Акхасура был прекрасным сыном Шанкачуды. So this handsome son of Sankhya-Chuda was walking through the Malaya hills, and he came across a great sage, Ostavakra Muni, and he made fun of Ostavakra Muni. И когда он был прекрасным сыном Шанкачуды, который по пути через горы Гималаи, он встретил великого отшельника Аштавакру Муни и посмеялся над этим великим мудрецом. The word used is ridiculed. Вот используется слово «надсмеялся». Ostavakra Muni, he ridiculed Ostavakra Muni. И You don't do that to sages. говорится, что нельзя смеяться над мудрецами. Just like the Lord is described, sometimes he's strong like a thunderbolt, sometimes he's soft like the rose. So the sages are like that too. Говорится, что духовный учитель, он иногда как молния и иногда мягк как роза. И мудрецы, они такие же. Lord Shiva in particular, he's described like that also. Шива, в частности, он Easily описывается pleased and таким. easily displeased. Его легко удовлетворить и легко разгневать. So Ostavakra Muni cursed the boy И for his own good. Аштавакра Муни проклял этого мальчика для его же блага. He said to the boy, "Oh, wicked one, may you become a snake. Not only that, but the ugliest snake on the earth planet." Проклял его, произнеся: «О грешный, пускай ты станешь змеей, самой уродливой змеей на земле». So Gargasamhita describes that the boy was transformed right then and there into a horrible snake. В Гарга-самхите описывается, что мальчик прямо на месте тут же превратился в ужасную змею. Let us understand also that just as he was immediately transformed by the curse, someone who's very sincere can immediately take benefit from the blessing of a sage or a devotee. Same principles. Lavamata sadhu sangha sarvasiddhi hoy. Even a moment's association with a devotee of the Lord can begin one on the path of perfection, or push one forward on the path of, or even reach perfection by the blessing of a Vaishnava. И благодаря непродолжительному общению с чистым преданным можно получить благо. И таким образом вот эта змея, она также взмолилась мудрецу о милости благодаря тому, что у него было это недолгое общение. So, feeling compassion, well, the boy begged for mercy, obviously. He looked at himself, so he begged the sage for mercy. Ostavakra Muni, please, I'm so sorry. Он стал молить о милости и говорить: «Аштавакра, пожалуйста, прости меня». So Ostavakra Muni, he said, quote, "In the future, Sri Krishna will enter your stomach, and by his touch will not only free you from the body of a snake, but from all material entanglement as well." И Аштавакра Муни сказал: в будущем... That's the soft rose. Это является... Аштавакра Муни сказал: в будущем Шри Кришна войдет в твой желудок и своим прикосновением освободит тебя не только от тела змеи, но и от материальных пут. И это является мягкой розой. And as we know well from the narration today, that did happen. И как мы знаем из сегодняшнего повествования, так и произошло. Brahmanas are very careful what they say because being situated in truth, whatever they say comes to pass. So Brahmins have to be very careful what they say. И браманы... To always be in relationship to Krishna consciousness. Браманы очень внимательно и разборчивы в том, что они говорят, потому что все, что они говорят, становится истиной, становится правдой и сбывается. И поэтому они всегда стараются говорить истину, правду о Кришне. So another note to make the class complete. И следующая заметка, чтобы сделать лекцию совершенной. Srila Bhaktivinoda Thakur says that Aghasura is a personification of intolerance and cruelty.
each demon he relates to a particular inauspicious quality which devotees have to overcome. So he says Aghasura for devotees represents a personification of intolerance and cruelty. Бхактивинод Тхакур говорит, что Акхасура является олицетворением нетерпимости и жестокости. And he writes that if a Vaishnava retains or maintains or holds on to these inauspicious qualities, it will result in that devotees never being able to show compassion for conditioned souls. Он пишет, что если вайшнавы сохраняют или поддерживают эти неблагоприятные качества, то в результате этого они никогда не смогут проявлять сострадание к обусловленным душам. Such a devotee will never be able to show compassion to conditioned souls. Такой преданный никогда не сможет проявлять сострадание к обусловленным душам. And as we've discussed many times, the quality of compassion is the distinguishing quality of a Vaishnava, because with all due respect, other classes of transcendentalists are endeavoring to become free from the entanglement of material life, but Vaishnava devotees, they want to free others as well. They won't go back to Godhead without taking others as well. This is the distinguishing quality of a Vaishnava. И отличительной чертой вайшнава является его сострадание, что он не хочет возвращаться в одиночестве в духовный мир, в отличие от других трансценденталистов, которые озабочены своим собственным освобождением. And it's been described that this quality of compassion, feeling for the suffering of others, is the crown jewel of all the devotees' good qualities. И описывается, что это качество сострадания является драгоценным камнем на короне всех хороших качеств преданного. And Bhaktivinoda Thakur has written about this in his poem Saranagati. В своей поэме Шаранагати Бхактивинод Тхакур пишет. One of my favorite sayings by Srila Bhaktivinoda Thakur. Одно из моих любимых высказываний Шрила Бхактивинода Тхакура. He writes, Он пишет. "Oh, when will my compassion for all fallen souls manifest itself, and forgetting my own pleasures, with a lowly heart, by the method of humble persuasion, this Bhakti Vinod will set out to preach the divine command." Когда же во мне проснется сострадание ко всем падшим душам? Когда же этот Бхактивинода, забыв о личном счастье и кроткий сердцем, пойдет по свету, смиренно моля всех исполнить священную волю Шри Чайтанья Махапрабху? I'll recite that again. Я еще раз... It's kind of like our mission statement in ISKCON. Можно сказать, что это наша миссия в ИСКОН. Oh, when will my compassion for all fallen souls manifest itself, and forgetting my own pleasures with a lowly heart, by the method of humble persuasion, this Bhakti Vinod will set out to preach the divine command. Когда же во мне проснется сострадание ко всем падшим душам? Когда же этот Бхактивинода, забыв о личном счастье и кроткий сердцем, пойдет по свету, смиренно моля всех исполнить священную волю Шри Чайтанья? So now the class is complete by His grace. И теперь лекция является завершенной или совершенной по Его милости. We don't want to hold on to Aghasura's inauspicious qualities of intolerance and cruelty that would mean that we can't display compassion for all our brothers and sisters in this world. Мы не хотим закончить лекцию или концентрироваться на качествах Акхасуры, который проявлял нетерпимость и жестокость, которые не позволяют преданного проявлять сострадание к другим душам. So, in Srimad Bhagavatam, Shukadev Goswami concludes the pastime of Krishna killing or liberating Aghasura in the Agavan forest by saying, И в Шримад Бхагаватам подводится итог то, каким образом Кришна убил Акасуру в лесу Агаван. He writes, "If only once, or even by force, someone welcomes the form of the Supreme Lord into one's mind, that person can attain supreme salvation
by the mercy of Krishna, as did Aghasura. What then is to be said of those in whose hearts the Supreme Personality of Godhead enters when he appears as an incarnation? Or those who always think of the lotus feet of Lord Krishna, who is the source of transcendental bliss for all living entities, and by whom all illusion is completely removed. The words of Shukadeva Goswami. Так это слова Шукадева Госвами. Тот, кто хотя бы один раз, хотя бы по принуждению позволит облику Верховного Господа войти в свой ум, тот человек, по милости Кришны, обретет высшее освобождение, как и вышло у Акхасуры. Что же тогда можно сказать о тех, в чьи сердца входит Верховная Личность Господа, когда Он является в одной из инкарнаций? Или о тех, кто всегда думает о лотосных стопах Господа Кришны, который является источником трансцендентного блаженства для всех живых существ и который полностью уничтожает всю иллюзию? So much wonderful katha and instructions from Srila Prabhupada and our previous acharyas today. Итак, in some ways preparing us for tomorrow for Garuda's appearance today. He got in there. Сегодня замечательная катха, когда мы говорим много слов Шрилы Прабхупады и других ачарьев, и как мы подготавливаемся к завтрашнему особому дню. So a final conclusion to today's lecture with a short but very sweet verse by Sri Raghupati Upadhyaya, which can be found in Sri Rupa Goswami's epic Sri Padyavali, which is described as a verse anthology. И в заключение сегодняшней лекции я хотел привести один очень сладкий стих, который приводится в Шри Рагупати Упадхи, который приводится в Шри Рагупати Упадая, и который содержится в удивительном произведении Шрилы Рупы Госвами в его Шри Падьявали или антологии стихов. So, Raghupati Upadhyaya says, Iti vatsan samartaryad ihana swami jago vashim iti shashram gadotome immunitary dinam yayat. Very beautiful. Here our Lord herded the calves, and here he played the flute. I pray that I may pass my days shedding tears as I speak these words on Yamuna's shores. Так, в Шри Рагупати Упадьяе говорится: вот здесь наш Господь постелят, а здесь Он играл на флейте. И я молюсь о том, чтобы я мог проживать свои дни, проливая слезы, когда я говорю об этом на берегу Ямуны. Here our Lord herded the calves, and here he played the flute. I pray that I may pass my days shedding tears as I speak these words on the Yamuna shores. Вот здесь наш Господь постелят, а здесь Он играл на флейте. Я молюсь о том, чтобы я мог проживать свои дни, проливая слезы, когда я говорю об этом на берегу Ямуны.